Noi am plecat spre Squire Boone Cave și facem până acolo 2 ore și 3 minute. Da, avem ceva de mers. Avem. Este tocmai jos la graniță cu Kentucky. Și noi plecăm de undeva din zona metropolitană a Indianapolisului, din mijlocul Indianei. Da. Da, trebuie să o luăm pe autostrada 65, Highway 65. Asta. Acum intrăm. Și în 2 ore și 3 minute o să stăm pe autostrada asta. Cred că. Mi se pare că începe până jos asta. Da. Păi dacă ieri pe asta am intrat. Da, hai, ne vedem acolo. Da. Toate pictures. Da, foarte distracție. Oare ce urmează după deal? Al deal? Că sunt pădure și fac ăștia. Da, e mult și De pe cer intrare. costă un purpoi de bani. Îți dai seama? Vrei ce trotineta asta acolo. E un drum, mă, cred că care duce încolo. Private property, știi tu de ce altceva. Cred că suntem bine. Așa interesant asta. Serios de ceva, nu știu ce. Trecem pe lângă casa unui pe aici. Și nu știu, te-ai tot gazul toată zona asta. Da, chiar. Păi poate e proprietatea lui cineva. Este, da. E muncă, el se taie. Vezi că aici, brusc la... Brusc la stânga. Am ajuns. Am ajuns. E bine? Cred. Da, e bine. Squire Boone Caverns, zipline adventure și historic park. Ce știu aici? Ce podă! Am văzut pește. Ai văzut pește? Da. Vreau să-l prindem. Da, 10 până la 5. Hello! Se pare că nu aici. Cred că mai în față. Uite, sunt niște vieți pe aici, în schimb, care dacă nu ești cu minte, te atacă. Uite, și știi, moară. Drillsmith Parking. Și... Următoare ceva mai mare, mai sus sau aici? Habar n-am. Să portăm aici, a? Zice că mai avem un minut de nu stă mașina. Păi hai încolo. Stick here, there's lower gear. Și lower gear nu e mașina automată, da? Ce mișto! Uite cum fugi apa acolo. Am văzut. Hai să întoarce. A, n-am intrat albina, nu așa? Aoleu. Gâză și asta. E ce fac gâză. Nu e albina, e gâză. Mamă, ce abrupt e aici. Ui, dar ce pe aici? Auzi ce de mașini sunt. Aha. Eu veni pe aleile alea înguste și zice că ai găsit strada și tu dacă ajungi.
Mă atacă gâza. Ce aici? Ha? Mă atacă gâza. Uite aici, altă. Cavertur. Uite aici este. O căpriță ăștia aici. Adults, both of you. Yes. Yeah, her for a second. Would you like to make them combos by any chance? Combos is the ticket for the tour plus a cup of food to feed the barnyard animals and Jill Manning. Okay. $48. Ah, știu. Știu, văd, da. Oh yeah, it's a secret. Okay, if you'll sign that copy. And this is your copy, and let me get you your tickets. Să știu cine trebuie. Mereu să vechi. Lemn. Don't forget to tell them you're a little Okay, no, sir. Meet your guide right around the side of the building in front of the covered wagon. You get $2 off, Charlie. Sunt în building în fața covered wagon, trăsfirea Uite acoperită. aici de la toaletă dacă vrei. Da, vreau să întâi am biletele. Unde este restul aici? Înăuntru vezi. Asta e înăuntru, un gift shop în spatele Caveman. Cave-omul ăsta spre toaletele. Push! Da, așteptăm. 12 și 15 am zis. E și 5 minute, mai avem 10 minute. Ce e aici? Please wash hands after petting goats. Spală-te pe mâini după ce mângâi caprele. Da. Capra pare a fi albastră, să nu se pare mie. All through the cave today. Before we take off towards the cave, there are a couple rules. We don't allow food, drink, chewing gum, or tobacco products in our cave. We just want to keep the cave as clean as possible. Also, while we're in the cave, we are not allowed to touch anything except for the handrails. This is because of the oils that we have on our hands and our clothes that we leave behind when we touch things. All of our rock formations form with water. Water and oil don't mix, so once we touch a part of the cave, that part of the cave stops growing. Alright? After your all's visits today, we want our cave system to still be growing. I do want to warn you guys that there are a lot of steps throughout the cave. There's about 150 altogether. The hardest staircase is our exit. It is 73 steps up a 60-foot tall spiral staircase. But there's no rush up those stairs. You guys can take those steps at any pace you need to, alright? Do you guys have any questions before we go? Is this anybody's first cave? Two? Awesome. Alright guys, let's go. There you go. Are și sistemul ăla de, da, microfonul acolo. 10 acres here on the park. It's the same amount of land that Squire Boone Jr. and his family owned. They lived here between 1802 and 1815. In 1804, Squire Boone Jr. built the very first grist mill here in the state of Indiana. That is not his original grist mill down there.
When he passed away in 1815, just a few days after he passed away, his grist mill burnt down. Our grist mill is standing on part of its original foundation. That's a baby, right? When he passed away in 1815, his wife Jane sold the property to the McCarty family, and the first thing they did when they moved in here was rebuild the mill. As they were rebuilding, they found a little bit of water trickling out of the hillside that used to be here. They thought it was coming from an underground spring. If they could dig into the hill, release that water, get it down to the mill, that meant twice as much money because there was twice as much water going down to the mill. There was no underground spring here. There never was. They wasted a whole lot of time. They got to here and stopped. The grist mill had burnt down again. Instead of rebuilding, they just sold the entire property to the Mock family, which is why this place is called Mockport, Indiana. They rebuilt the mill. Not too long after they rebuilt it, it burned down a third time. Oh my goodness. Our grist mill has a history of burning down. This is the longest it's ever been standing. It's been standing for almost 50 years now. The reason it is still standing today is because we don't actively use it. The grist mill was used to grind down corn, grain, stuff like that into a fine powder. That powder is very flammable, and when that wheel turns and grinds it down, it creates a lot of heat. Yeah. So there's no reason for it to burn down this time. So does the Mock family? No. No, the Mock family, not too long after the mill burned down for them, they sold it. It's been sold a couple times since then, and now it's privately owned. Aici intrarea? Ce interesant, băi. Alright guys, this is one of 5 natural entrances we have into our cave system. This one was dug out, made larger so we could walk through it. Before, most of us couldn't even fit through here at all. Last person through the door, please close it behind you. We did a real experience right in the get-go. Did you proactive put my sweater on? Yeah, a lot of people like to have a light jacket in here. I'm just fine like You're this. fine like that. I'm always cold, so. It takes a lot to get me cold. That's a big job, though. Yes, please. Thank you. Alright guys, again, last person through, please close the door. As you're coming in, watch your step. It is a little bit slippery through here. Some of you taller people will want to watch your head. Just hold on his hand, okay? Jos e betonat frumos. Yep. Ce știu să vedeți. Oh, am plecat în bal. Oh, construit zid aici. Some people, just not me. Yeah. Sau de grăjiri. Alright guys, right through here, this is what we call the lunar terrace. We call it the lunar terrace because it looks like the surface of the moon. The ridges here on the ground are called rimstone dams. Rimstone dams form in flowing water. So a long time ago there used to be a stream flowing through here. It came into the cave from up there, flowed through here, and went out further that way. And what we have here in the cave is hard water. It has a lot of minerals in it. As the water was coming through here, the water would hit a bump, something at the bottom. It could have been anything, but let's just say it hit a stick. As the water came through here, hit that stick, it shook the water up, and it caused the water to drop its minerals. When the water dropped its minerals, they would wrap themselves around that stick. And over time, as the water kept flowing, it kept hitting that same bump. Each time,
dropping more and more minerals on top of that stick. Over the years, the minerals would build up higher and higher, forming rimstone dams. As you can see through the lunar terrace, the water hit quite a few bumps as it came through here. It could have been anything: sticks, rocks, little pebbles, grains of sand, maybe even a dead bug, anything. Now these rimstone dams are no longer growing. There's no water moving through here anymore. These are inactive. But we do have some active rimstone dams a little further into the cave system. They are one of our feature formations. They are the largest active rimstone dams you will find in any other show caves here in the U.S. Does anybody have any questions? Can everybody hear me clearly? Awesome, yes. Thank you. All right, guys, you can follow me when you're ready. Watch your step. Everybody be careful. Do they know why the water is not flowing? So as a cave grows and develops, the water table slowly starts to grow out of the cave. So this right here is the oldest passageway, so because it's completely dry through. The only water that we get moving through here is through the ceiling grates. Ce mișto e amenajat tot. Să poți să vizitezi, poți să da. Da, sunt și la amenajat. Wow! Mamă, ce mișto e! Cred că să ajungi și pe acolo, pe jos. Uite și pe sus. Surțuri! Nu te aveam acasă, la apartament, puteți. Uite, am ajuns la... Mamă, ce mișto e tot. Trebuie să-mi sting lumina, să-mi deranjez la mine. Astea sunt scările care coboară jos. Jos e apă. Da. Vai, dar cât de mișto e. Alright guys, we are going to go down this spiral staircase. These steps are slippery, so please be careful. Ce râi acolo jos. Asta e infrastructura podului. Ai ajuns deja jos. E aglomerată scara. E aglomerată scara. Din când în când va fi câte un pește aici, zice. Dar acum nu e. Pe aici încă o găură. Pică de sus, da. O uciți aici. Țurțuri. Stropește și la picioare. Și se aude încolo, curge apa, dar nu se vede. Am ajuns toată lumea jos. Alright guys, we call this chamber the Gilded Grotto because of all the beautiful formations in here.
They're more commonly known by their nickname. They're also called soda straws because they're hollow in the middle. Soda straws will form when water drips through the ceiling of the cave, and that little water droplet will leave a ring of minerals on the ceiling. And it keeps getting longer and longer with each water droplet that comes through. Now eventually the end of the soda straw will get clogged up, so water can no longer pass through the middle. So instead the water will start falling from the outside. As the water runs down the outside, the minerals are left in more of like a cone shape like you see over here. These are stalactites. Now there's a lot of water dripping down from these stalactites. I'm sure the people standing right underneath them are aware of that. That water will drip down to the ground, leave minerals in nice, neat little piles like you see over here. These are stalagmites. Now some people get these two formations confused. The way I was taught to remember them is stalactites hold tight to the ceiling. Stalagmites, you might trip over them. Toți ăștia glume în program. Over time, these two formations will Toți au keep glume în growing program. towards each other and eventually connect and meet in the middle. That forms a column. There's quite a few columns behind me over here. And there's a very unique one over here with a spotlight on it. We call this one the deferred column because the stalactite forms at a 45-degree angle instead of straight down. And our geologist team, they can't figure out why. Alright guys, when you're ready, you can keep following me. We are going to walk through a tunnel with puddles of water on the ground, so please be careful. Aia zici că e construită de cineva chestia aia. Adevărul că și luminile astea, vezi că nu se văd cablurile, ori au baterii, ori sunt aranjate ca lumea. Ah, da, uite cablurile astea, principale, da? Și mișto se scurge încolo apa. Deci e betonat pe jos sau e piatră? Ce marfe! Tunel, da, pe tunelul. Păi nu ți-am zis de acasă, l-am păsat. Știu de ce. Ce marfă! O, baltă. Acolo cred că a fost un accident cu placa aia. Bucata aia de acolo. Și cu astea la fel. Și că e o treaptă aici, să vedem unde este. Nu se vede. A, treapta e mai în față. Și acolo e treapta. Am ce gălăgie aici. A, și noi suntem în... A, ce mișto e. Vezi că e o treaptă aici. Ah, ce m-a picurat pe mâini. Te curge din astea de aici. Cât de mișto! Deci acum se creează în timp real. Live. Oh, da. Acolo venim, acolo e Tesla. Do you like
dau seama că fără infrastructura asta ar fi fost imposibil să vezi toate astea. Se vede balustrada acolo. Eram sigur, am văzut chestiile de acolo și vreau să zic, sunt niște cuiburi, dar construite pentru lumină. Uite, trebuie să acolo. Alright guys, right up here under this rock ledge we have a crayfish here in the water. I know all of you can't see them, so you might want to get out your own lights. He's on the move. S-a mișcat peștele. Era un pește, dar nu mai e. Era variat. Before they come into the cave. This one is called the oatmeal tree. The one that where we came out of the tunnel that we saw, that's called the Waffle River. And this is where they connect. They go out of the cave past the grist mill, out to the creek we go across, turning into the park, and that creek connects to the Ohio River. Water because of all the minerals in it, it's high in sodium, so you have that. But that's the only side effect. It is very deep in all the different minerals in it. It does taste good. I didn't expect that. So that was just amazing. I think we can find a bigger crayfish in here. Alright guys, I am standing over our 12-foot waterfall. Waterfalls are not very common to see in caves. Our cave system has 5 waterfalls.
la fel de betonat. Alright guys, right up here you are going to walk past the second largest column that we have in our cave system. The biggest one's a little further in, we're going to see it a little bit later. The biggest one is about 4 times that size. Takes a minute to move in. Yeah. The formations are like, Like a ribbon. yeah. So that's a different formation. It's called a drapery. Alright guys, right here in my hand is our pet rock, Herbie. Herbie is a stalagmite that got knocked over while they were laying the path here through the cave. And he's been touched so many times since then, he's no longer growing. So everyone is allowed to pet Herbie. Herbie. Herbie! You ever seen the Disney movie Herbie the Love Bug? Yes. Oh, I did. Not a whole lot of people have. I've seen Herbie. Oh my God, that's Herbie. That's a very cute rock. Hey, look at that. No. You won't bite, I promise. Oh, that's a skip hat. Oh, I said to Andrew, You went down? 54. Our cave system stands at 54 degrees all year long. Went down? Alright guys, that bridge we walked over outside where the McCarty family dug into the hill, if they had kept digging 60 more feet straight into the hillside, they would have come out right here. I love that formation. It's like vanilla ice cream. Am zis că e numărul și ai zis că e vanilla ice cream. Aha. Da, îți îi place formațiunea că seamănă cu înghețat de vanil. Și am zis că e vanilla. Ce comparație fiecare le Deci au căzut astea bucățile astea de sus de aici. Memorial Day was our 50-year anniversary. Și scoți. Alright guys, our cave is a limestone solutional cave. Solutional caves form when the rock is dissolved with acid. Our limestone was dissolved with carbonic acid. Just in case you don't know, that's what makes you burp when you drink soda. Soda has carbonic acid in it. Carbonic acid will form when rainwater up above will mix with the carbon dioxide in the soil. They would come down into the limestone to dissolve it. They're all the scratches and lines you see along our ceiling. They go all the way throughout the cave system. You might have noticed these. These lines on the ceiling are called joints. Joints form when the moon circles the earth and its gravitational pull yanks the earth's crust back and forth. The crust of our earth gets pulled 6 inches to the left and 6 inches to the right every single day by the moon. And being pulled back and forth like that, that creates a lot of tension on this rock, so a crack appears.
Now once that crack is in the ceiling, it starts flexing and shifting, kind of acting like a door hinge, moving back and forth, so there's not too much tension on this rock above our heads anymore. Because that would be a bad thing. Also, because of all the joints we have to our cave system, there could be an earthquake happening right now. We'd never know it. It would stay just like this. I think that's really cool. Yeah. Alright guys, we can keep going. Trece pe mijloc. Ce? Metrou mare? Oho, este, uite până se duce. Se duce în jos. They ran them along the walls and they like colored them like a honey kind of thing type stuff. It's about the same color as the game. So it's like you can't find them. They did a really good job. M-a întrebat unde sunt firele, că nu se văd. Și a zis că le-au tras de-a lungul peretelui și le-au chituit cu un chit care seamănă la culoare cu cu piatra și cu timpul s-a astupat și nu se gândeam să văd. Am venit noi să deranjăm niște peșterii. Ce? Am venit noi să deranjăm niște peșterii cu turul nostru. Oh, ce mare e și acolo. Stai că coborâm. Coborâm și mai jos. Toți venim dincolo. Dar și pe ăsta s-a făcut. S-a depus ceva, vezi? De bucate și bucate de fier. Și bucate de fier. When we get a heavy rain, this does pick up and it actually goes across the stairs here that we're about to go down, so you get a nice little shower. A zis că vom coborî și vom trece pe sub dușul ăla. Uite, din ce în ce mai rece. Păi coborâm, dar nu, că a zis că temperatura este fixă tot timpul anul, 55 de grade, parcă este. Oh, s-a prins luminile. If I can get everybody down those steps back there. Before we go any further, I gotta flip this light out and there's no light on those steps. There we go. Nu știu, balustrada aici făcută, zidit. Ce să coborâm și tot coborâm și a zis ea că la sfârșit o să urcăm. Da, avea dreptate, să ducem pe sub dușul ăsta. Curge chiar în dreptul acolo.
Ce pute mâna fier. Pus una balstă asta. Fac ce stropește. Asta cred că e cea mai mare coloană din peștera asta. Cât de înalt e. We are about 90 feet underground. This chamber floor to ceiling is about 45 feet, so on top of here is another 45 feet to the surface. Now, when a lot of people think of caves, they think of bats. You all might be wondering where all the bats are. We haven't seen any during the cave tour. We don't really often see bats during our cave tours. We do have a small population of Indiana bats that live in here, but they usually stay close to the entrance where the water goes out towards the grist mill. It's just easier for them to find their way in and out of the cave. All the bats around here eat insects. There's not a whole lot of insects in here for them to eat, so they have to leave the cave to find food. Now when a bat is in the cave and all the lights are out, nobody's in here, they will find their way through the cave using echolocation. They let out a very high-pitched squeak that we can't hear, and they listen to the echo of that squeak as it bounces off objects in front of them. By listening to this echo, they can tell size, shape, distance, and even texture. So even when it's pitch black in here, they know exactly where they're going. Alright guys, I'm going to turn out all the lights in here. If I can get everybody off those steps. Alright guys, is everybody ready? Yeah. You guys in the front might have to back up a little bit to see it. Ăla e singurul lilia care se vede aici. Formațiunea de pietre. He's in between those two columns. Da, a trebuit să stingem puțin camera că s-a stins lumina în peșteră. Ca să facă tână, vezi. Facem și sfatul. Alright guys, this right here is our 45-foot plunge waterfall. All this water here comes from an underground spring in the hillside above us. And if you look down below where the water is hitting, you will see our flat top stalagmites. These stalagmites are a little bit different because the water is falling from such a high distance. It hits the ground with such force and speed that the water and minerals get splattered out. So instead of making a nice, neat pile, it makes more of a pancake shape. Deci fără toată infrastructura asta nici ori n-ai fi putut să vii aici să-ți vezi astea. Bineînțeles. Apa asta cred că e rece. A, îți dai seama. Nu, e gheață, dar e rece. Now if you look over here, we call this column the Rock of Ages. It is the largest column that we have in our cave system. It's almost 35 feet tall, and based on its size, we estimate it to be about 1 million years old. Estimează ei că are 1 milion de ani vechime. Datorită dimensiunea. Adevărul că e gigantă. Și nici nu se formează așa.
Se vede cablu acolo. Cablu. And we can keep going. We don't want to get stuck in the dark one, so it takes a little bit longer to find a way through. Surțuri aici. Nu se vede cât de mare e coloana asta. But, you know. Alright guys, here at the top of the steps are some benches. Everybody can have a seat. Sunt ude? Alright guys, this is the final resting place of Squire Boone Jr. Just to get it out of the way so you don't have to ask. Yes, his bones are really in here. And no, I cannot open it. A lot of people ask me if I can open it. Squire Boone Jr. was born October 5th, 1744. He was the 10th of 12 children. Have you guys ever heard of Daniel Boone? I'm sure a lot of you have. Oh, yeah. Daniel was Squire's older brother. Squire Boone Jr. found our cave on his first trip to southern Indiana in the year 1790. He found the cave by following Buck Creek north up from the Ohio River. That is the creek you all drove over on the one-lane bridge to get into the park today. A few years later, around 1793, he came back to this area on a hunting trip, but the Native Americans that had settled here, they weren't very happy to see Squire trespassing on their land. So as they were chasing Squire up a hill, he found a pit cave. He jumped into the pit cave and covered the entrance with vines and leaves, and the Native Americans ran past the pit cave. They didn't find him. So, being the faithful man that Squire was, he believed God put the pit cave there to save his life, and that pit cave forever became his holy place, his safe place. Since his safe place was here, he bought the property and moved here with his family in 1802. He moved here with his wife and their 5 children. And before you ask, no, they did not live in the cave. They had a house on the property. The first year of their marriage in 1765, they did live in a cave in North Carolina while Squire was building their first house. So I can imagine, you know, maybe Jane said, no, you're going to build the house first before we move here. Because I'm not living in a cave again. Squire was known for a lot of things. He wasn't just known as being the founder of this cave. He was also a skilled carpenter, blacksmith, and gunsmith. If you've heard of Daniel Boone, you might have heard of his famous gun. It was called the tick licker. It was famous for being incredibly accurate. Some stories say it could shoot a tick off of a bear's ear without hitting the bear. That might be a little exaggerated, but that's the way the stories go. And Squire built that gun for his brother Daniel. He also built the very first grist mill here in the state of Indiana, and you already know, I told you outside. Our grist mill today is standing on part of its original foundation. And Squire was also a Baptist minister. He established the first Baptist church here in the state of Indiana. He passed away August 5th, 1815, of what was known back then as dropsy. Does anybody here know what dropsy is? It's what? Not a whole lot of people know what dropsy is. Today it's known as congestive heart failure. He passed away at the age of 70. Most people didn't live that long back then. A lot of people only lived to be between 30 and 40 back then.
because they didn't have the modern medicine that we have today. When he passed away, his family laid him to rest in the pit cave on the property in a casket that he had built himself. In 1973, when the park first opened, 2 of our tour guides at the time went inside the pit cave, and inside, laying on the ground, they found 27 bones and a skull. They took those bones over to the University of Louisville and had them identified as the bones of Squire Boone Jr. And in 1974, this new casket was built for him, and they laid him to rest here in our main cave so we could honor him every day as our founder by giving cave tours. Do you guys have any questions? Is there fish in the cave? Yes, every now and then we will see a fish. But since they are blind, all their other senses are heightened, so they have really good hearing. So the second they hear us stomping through here, they hide. So we gotta be very, very quiet if we want to see a cave fish, but we weren't quiet coming through there. But with this big of a group, it's hard to get quiet enough. How long has the casket been here? It's been in here for almost 50 years. Alright guys, if you guys want to visit the pit cave, it's now called the Burial Cave. It is 150 yards up the hill from our gym mine. There is a headstone up there marking the original burial site there. We have it broken off because it looks like it's being pulled straight into the ground. At no point around it can you see the bottom. So we don't allow people to go in. Literally is a pit. Yes. Use the hand steps. Step down. This is good fun, don't you think? We still gotta find the stairs out. Destination and stairs out. Urcăm și acolo și da, să urcăm scări, uite. Da, vorbim ceva. Să nu vă uiți și pe aici. We are not 100% sure. We do know the Shawnee tribe was moving into this area at the time, but we don't have any exact evidence that that tribe ever moved to. That's anxious, right? Alright guys, this is the end of our cave tour. Hope you guys had a wonderful time. Again, to get out of the cave, there are 73 steps up a 60-foot tall spiral staircase. Take your time, there's no rush up these stairs. At the top of the stairs, you guys will come right out into the gift shop. I'm pretty sure it's the law that you have to access the gift shop. Alright guys, I will be the last one out of the cave, so you guys can head on up. Again, thank you. Take your time up these stairs. Have a wonderful day. Thank you. Let me go, Mom. You're gonna have to go up the spiral stairs. Okay. Be careful. Oh, ce mișto ăsta, e săpat. E săpat, e făcut, mă, ce mișto e. Da, e ca o fântână. Swap off like that. I just can't carry her on my right side because of my right arm. I carry her on my back. Hey, how you doing? I saw online there was some days where they were I was in a tree.
confortabile scările astea. Încerc să nu cac cum ăsta pe mână. Păi încerc. Stau cât mai pe dreapta. Mai e departe până aproape? Mai avem, mai avem. Hai, că să aproape am ajuns. Am sus la fundație. Da. Feroaicele aici. Se simte căldura. Și a început să miroasa lemn. Și am ieșit în gift shop. Am ieșit în gift shop. Când se stinge lumina. Wait. I didn't feel wait. You did it. Marbles. Mâine. Marbles, marble. În sticlă. Și nu știu ce este. Pensiune. Aveam una de asta la de la Brașov sau de la Bulgari? De la Brașov, nu? Și de la Brașov și de la... Da. Mamă, sunt bogat. Deci de asta vreau. Sunt făcute toate, din plastic. Da. You want to get money? You were so scared down there. Was it pretty though? Asta sunt mișto. Asta chiar îmi plac. Don't need a gym membership. Și astea sunt mișto. Aici sunt mișto, când le vezi așa aici, multe, dar așa una singură, dacă o scoți de aici, nu mai are fară încă. Aici, în magazin de haine. Ce prețuri au? 44, 60 de dolari. Ah, da. Da, sunt flori de mină. Da, dar sunt la fel ca alea care le-am cumpărat atunci și sunt vopsite înăuntru. Am lăsat, bă. Că-ți de las așa, cum erau ele naturale. Dar nu le mai cumpărat nimeni, cred că. Ce mișto sunt cutiile astea de splicice. Cumpăr 9 pietre de colecție din Spinal Display and get done. Ah, deci cumpăr 9 piese de aici și primești una de asta gratuit. Da? E și câte o de asta, deci. Cât este? $1 și nu știu, $2. Hai, Care am luat data trecută. da. Cumperi 9 piese de aici, din raftul ăsta care se învârte și primești gratuit o de asta, de expunere. O casetă. Deci nu știu, sunt arbori, știu. Nu știu cât de frumos se văd ele așa când sunt multe la grămadă. Asta e chiar mișto asta. Care? Ție nu-ți plac fluturi, ți-e frică de fluturi. Îmi place cum arată. Ah, îți place cum arată? Păi te mănâncă fluturii. Îți fac rău. Oh, drăguț. Super. Cred că cu tremur. Se mișcă ca bana. Se mișcă ca bana. Asta am mai văzut și în partea cealaltă. Uite, și ăsta se mișcă. Vedeți asta? Stase? Spate mușcă. Uite câte sunt aici. Chiar că. $5. $5, da. Stai seama că ceva muncește să le facă pe astea. Unde sunt făcute astea? Pe în India? Pe unde sunt făcute? Ce și alea cu găuri în ele?
Și ăsta frumos. Oh, pietroi. E destul de greu. Cât costă? 19 dolari. O să nu sparg. Ce frumos este. Asta mare, chiar e mișto. Ce preț are? Mamă, dar ce greu e! 65, 62. Frutele ăștia. Aha. Și aici o groază de sculpturi și de dinozauri. Cristale mici. Bă, sunt așa de frumos, vine să le cumperi pe toate, dar unde le bani ții? Uite, și display case-uri de-astea cu LED-uri, să pui de desubt, să dai drum să lumineze în astea, da. Și în piramide. Nu fluturi. Ți-e frică de fluturi. 15 dolari mic, 25 mare. Ce fie asta? Sau top king. Și ce bagi în asta aici? Bași ceva în el aici, nu? Deci se bagă în ele. Aaaa! În astea înăuntru aici bagi astea. Monezile astea care le presezi aici. Super mișto. Uite și niște relici care au fost vii la un moment dat. Și astea sunt mișto. Oh! Oh! Baston. Bastoane. Ce sunt astea? Sunt magneți. Da, magneți. Ce scrie aici? Total Darkness. 4,75 $. E ceva, uite și asta acum. Ți-ai cumpărat ceva? Nu, vreau să mă duc la baie. Ah, du-te la baie aici, la Cave Woman. Ce sunt astea? Ah, Pix! Ce Caterinca? Toate ți atrag atenție aici. Bomboane. Dulce. Oh my goodness. It's a snake. Ce mișto sunt astea. Uh-oh. Watch out with my beak guy. Cred că-s bune toate, dar nu sunt bune pentru noi. Liliacu. Liliacu. Vreau să mergi la dreptul magazinul Pestera. Bă, ce-mi plac steagurile astea americane, nebuni ăștia, peste tot le sunt mândri ăștia. A, aici este Squire Bones Burial, am zis bine? Cave, unde era îngropat la început. Da, da. Chestiile astea se numesc tourist trap. Capcane pentru turiști. Shop. A, și aici, mamă, ce știu să le mari. Asta poate mușcă. E vie? Mamă, cât de mari sunt astea. Sunt imense. Hei! Sunt, dar sunt cumva să fie vuxite, a? Frumos, să zici că sunt cuburi de sare. Lingea unul să vezi dacă sărat. Și asta zici că sunt de sticlă. Mamă, dar câte sunt aici, nici nu știu la ce.
Cât costă? 1260. Nu te apropia că îl spargi. Da, uite ce mișto sunt, da. Îl spargi și înăuntru sunt geodes from Indiana and Kentucky. $5, mă. $5? Da. Ce mai să facem interna piatra? Ce nu să faci piatra? N-aș să faci piatra și să vedem. Uite, câte sunt aici. Ce mișto e chestia asta. Cum zice la asta? Bucket, găleată. Găleată așa mare? Șoc, e găleată? Coș. Nu e nici coș, e de fer. $160. Pe astea mai micuțe. Între astea mari trebuie să o legi acolo. Să zici pe asta la fel, să nu dărâme. Un copil, $1200. Cumperi o mașină de bani ăștia. Asta frumos. Adică într-un mansion de la, într-un căsoi de la, una de asta expusă așa undeva la intrare, într-un colț. Da, frumos. Da. Cât costă asta? 1400, 1200, 1400. Îți dai seama că trebuie să vă doi nici soli pe asta aici, nu? Uita mai petrol. Întreba de unde suntem. Ce ai văzut? Da, dar sunt vopsite. Da. Sunt vopsite, astea sunt frumoase, dar sunt vopsite. Erau uite așa, erau case și le-au vopsit în urmă. De astea-mi plac mie. Astea sunt frumoase. Da, astea sunt. Astea sunt naturale, astea. Astea sunt culorile lor. Acolo. Hey, go grab it for me. 250, 230, scumpe. Ce nu știu globul ăla. De astea sunt din magneți. Bereghetele astea. Să-ți se lipească monezile de deget. Cheile. Wow, ce astea sunt frumoase. $20, $8, $5. Și astea sunt mișto. Cât e asta? 1499. E bucata sau e set? E bucata, că... Da, uite, astea sunt mai ieftine. 600, 600, 900, 1700, 600, 750. Și astea sunt mișto. Cristal de quartz. Quartz cristal cluster. Aglomerare de cristal de quartz. 1300. 900. Sunt frumoase. Și cu vârfuri de săgeat. Dar sunt făcute ca să le poți să le... Da, să le poți să le pui la colier, da. Așa, la cap. Okay. Ce culoare are asta? Verțuie, așa. Vedem ce papa nu știu aici. Se șteau. Magnet stone și alea sunt glow in the dark stone. Alea sunt fosforescente, mă. Pietrele. Glow in the dark stone. Pietre care strălucesc în întuneric. Mi-am spus. Uite, ai de asta să bagi. Ia uite. Cred că se vede mișto. Are albastre. Aici, dacă vrei să spargi. Da, e foarte frumos. S-a trezit pisica, e vie. Da.
facem, știu și că cartul ăsta, căruciul ăsta de mină. Vagon, uite și ăsta. Te mai un vagon și acolo. Ce faci? Vreau să văd bilete. Dar noi n-am luat N-am combo. luat, mă, cu dele. M-a întrebat dacă vreau combo și i-am zis că nu vreau combo. Ce vrei să faci? Să ceri și tu nisip în apa aia să te murdărești? Nu. Dar ce mai avea în afară? Și să-ți dea, nu știu ce iarbă, să dai la capre. La animale, da. N-am văzut capre, știu cum sunt caprele, nu sunt pasionat. Da, nu că nu vreau combo, vreau simplu. Da. Cam asta a fost mina din Squire Bones, oase pătrate. Squire Bones. Da, Squire Bones, da. Squire Bones, da, oase pătrate. Hai să coborâm și jos la moara, hai să ne uităm. Păi să o luăm cu mașina, nu? Da, nu mai am. Da, uite, putem să coborâm pe scările astea, vezi? Da. Coborăm de sus. Slow pedestrian crossing. Hai să ne oprim aici și să vedem și moara. Gândă că după mașina astea două. Da, este. Este aici imediat, nu? Da. Nu, și chiștocul ăsta de mașină lângă mașina asta. Cel nostru ia să-i mișto. Da. Toți americanii cu mai camionetele, numai noi cu chiștoc ăsta. Uite și cât de micuță e pe lângă astea. Și dacă acasă e o mașină mare, dar aici e o mașină mică. Da, și apa asta care vine din Pestera aia. Aici au închis accesul. Totul de frumos. Zici că e combinat lemn cu ciment. Da. După partea asta este entrance. Aici este intrarea. Pe acolo curge, cred că, surplusul de apă sau e defect? S-a spart ăla. Ia să vedem. Și pe aici a picat ceva apă. Ah, mamă, ce mișto e. A crescut mușchi, nu? A, nu mă, curge excesul de apă. Se vede. Deci nu e spart. Mi se aude asta, tan-tan. Hai să intrăm înăuntru. Ce pânză de plengen aici, dacă se vede pe cameră. Ce frumos e lucrată. Parcă am văzut o pânză de plengen. Ai luat-o pe față? Nu. Hello. Hi there, how are you? Fine, how are you? I'm doing just fine, just fine. Just catching up in my favorite book right there. The Adventures of Squire. Wow. You all been here before? No, first time? First time? Yes, sir. Have you been up on top of the hill yet? Yeah, we've been in the cave. Have you been in the cave? Yeah, Isn't it pretty? yeah. All that water that you saw in the cave comes out right here. Yeah. And that water you see right there that's turning the mill wheel, that's right out of the cave. And the mill still, still grind corn. Nice. These are stones that were in the original foundation of the old first mill. Unfortunately. And it burnt in 1852
They rebuilt it, and then it burnt again in the early 1920s, and they didn't rebuild it. So in 1976, we decided to rebuild it. We moved the foundation here. We found those stones in the foundation. Squire had done all of that by hand in the very early 1800s. So he etched all that. Vezi asta? Ce mai este pe aici? Ce lacăte mișto. Țitilde. Closed. Nu sunt $2 acolo? Nu. Nu. Am găsit? Încă $3. Ah, nu știu. Sunt și aici. La fel? Da, sunt la fel. Da. Uite, aici a băgat porumbul sus și așa... Cum zice la... Thank you. Thank you. Would you like to see the mill work? Would you like to see it grind the corn? Cum zice mă ăla, că am uitat? Uruială. Da, nu? uruială. Yeah. Uruială, da. So I've got to get that wheel going really, really fast, and I've got to increase the water. So I'm going to and then that will get the wheel going fast because the weight of the water turns the wheel. And inside this wooden box are 2 large grinding stones. They look like this, but that's just half a stone. And they weigh over 1,000 pounds apiece. And the top stone rotates. So when I pull this forward, that top stone will rotate, and I feed the corn in. The corn goes between the 2 stones, and it crushes it, and it comes out as cornmeal. Se simte cum podea. So once we grind the corn in the cornmeal, we take that cornmeal and we sift it in this real fine screen. And what comes out below is a fine flour that's used for cornbread. And then what has it sifted through? We sift it through this screen, and what comes out below is used for grits. And then we sift what doesn't come through into that, and that is animal feed. So nothing gets wasted. Everything is used. Thanks. You're welcome. You're welcome. Thank you, sir. Thank you. Have a great day. Bye-bye. Ce tare, mă, cum vibra toată podeaua acum. Super tare. Da, cam asta a fost. Locul la nebunie. Acum trebuie să mai răscolim alte atracții. Da. Sunt o groază, trebuie să ne hotărâm la care. Întreba, trebuie să facă.
întrebat la ce peșteri ați mai fost. Da. Nu din ei a zis că săptămâna trecută a fost la Diamond, nu mai știu cum, nu l-am înțeles bine. Trebuie să căutăm. O căutăm. Da. Până atunci ne vedem.